So next class, energy signal and power signal. So classifications based on different criteria: periodic and aperiodic signal, continuous time and discrete time signal, causal and non-causal signal, even and odd signal, deterministic and random signal, etc. So in that category we are studying one more classification: power and energy signal. What is the difference between power and energy signal? So the characteristics are as shown. Power signals have the characteristics of it has infinite. A power signal has infinite duration, whereas energy signal has a finite duration. Okay, normalized power is finite and non-zero in the case of a power signal. Normalized energy is finite and non-zero. Okay, if it is a power signal, its power is finite. If it is an energy signal, its energy is a finite. Normalized energy averaged over infinite time is infinite. Normalized power averaged over infinite time is zero. That means in the case of a power signal, normalized energy average and over infinite time is energy. Power signal power value should be finite and energy should be infinite. In the case of energy signal, the value of energy is finite and power is zero. That is the third characteristics. And fourth one, power signal is mathematically traceable, whereas energy signal is physically realizable. Okay, power signal is mathematically traceable, whereas energy signal is physically realizable. So power signal has infinite duration, whereas energy signal has finite duration. So second characteristics and third characteristics I will be explained once again. Then first character, the differentiate between power signal and energy signal. Power signal has infinite duration, whereas energy signal has finite duration. Power signal has infinite duration, whereas energy signal has a finite duration. And the last character, power signal is mathematically traceable, whereas energy signal is physically realizable. So second and third we can explain like this. How can we check whether the given signal is an energy signal? If it is an energy signal, its energy should be finite and power is zero. So that is explained in the second and third characteristic. If it is a power signal, its power value will be finite and energy will be infinite. Clear? So power signal has infinite duration, whereas energy signal has finite duration. Power signal is a mathematically traceable and energy signal is physically realizable. Okay, power signal has infinite duration, whereas energy signal has finite duration. Power signal is mathematically traceable, whereas energy signal is physically realizable. Then second and third characteristics we can explain like this. If it is a power signal, its power value should be finite and its energy should be infinite. If it is an energy signal, its energy value should be finite and power will be zero. Okay, so we can do some problems in connection with the energy signal and power signal. Okay, so if a signal has an infinite duration, it will be in power signal. If a signal has finite duration, it will be energy signal. Energy signal is physically realizable, power signal is mathematically traceable. Okay, then energy and power signals. So to check whether the given signal is energy signal or power signal, we have to calculate the energy value and power value. If energy is finite and power is zero, definitely you can write it will be an energy signal. If power is finite and energy is infinite, you can write the given signal is a power signal. So, for calculating the energy and power signal, we have to by heart some formulas. In the case of continuous time systems, E is equal to limit t tends to infinity integral minus t to t mod x of t whole square dt. P is equal to limit t tends to infinity 1 by 2t integral minus t to t mod x of t whole square dt. So E is equal to limit t tends to infinity integral minus t to t mod x of t whole square dt. P is equal to limit t tends to infinity 1 by 2t integral minus t to t mod x of t whole square dt in the case of continuous time system. So if the given signal is a continuous time system, for calculating the energy and power you have to use these two formulas. What about discrete time systems?
In the case of discrete time systems, for calculating the energy, E is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity mod x of n all square, and P is equal to limit n times to infinity 1 by 2n plus 1 sigma n is equal to minus n2 minus capital N2 plus capital N mod x of n all square. Okay, once again, in the case of discrete time systems, for calculating the energy and power, you have to use this formula. E is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity mod x of n all square, and P is equal to limit n times to infinity 1 by 2n plus 1 sigma n is equal to minus capital N2 plus capital N mod x of n all square. കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്, എഴുതി പഠിച്ചാലേ ഓർമ്മ നിൽക്കുള്ളൂ. വെറുതെ നോക്കി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല, ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, then we can do some problems in connection with this energy signal and power signal, then only you can understand. So energy signal, power signal has infinite duration, whereas energy signal has finite duration. Energy signal is physically realizable, power signal can be power signal is mathematically traceable. Okay, so then if second and third point once again written here, if E is finite and P is 0, if energy is finite and power is 0, it will be an energy signal. Please understand. So if P is finite and E is infinite, it will be a power signal. These two things explained in the second property and third property of this slide. Okay, second cara and third cara of this slide is written in another manner. If E is finite and P is 0, it will be an energy signal. If P is finite and E is infinite, it will be a power signal. One problem, check. X of t is equal to e raised to minus 3t u of t is an energy signal or power signal. Check x of t is equal to e raised to minus 3t ut is an energy signal or power signal. First of all, we got to understand that the given signal is a continuous time signal. Now we need to check whether the given signal is energy or power signal. So x of t is equal to t എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ x of n is equal to e raised to 3n u of e raised to minus 3n u of n ആണെങ്കിൽ definitely it will be a discrete time signal. So the given signal is a continuous time signal, no doubt about that, because t is there. അതല്ല നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം വെദർ ദ ഗിവൺ സിഗ്നൽ ഈസ് എനർജി സിഗ്നൽ ഓർ പവർ സിഗ്നൽ. എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 3t u of t. We need to check whether the given signal is energy signal or power signal. E is equal to limit t tends to infinity integral minus t to t mod x of t whole square dt. E is equal to limit t tends to infinity integral minus t to capital T mod x of t whole square dt. So first of all, I am going to check the value of energy of the given signal is equal to limit t tends to infinity. Limit t is the capital T time period t tends to infinity. Limit t time, that is capital T means fundamental time period. In the periodic and aperiodic signal, we discussed what about t. What means t is the fundamental time period. So limit t tends to infinity integral minus t to t mod x of t whole square dt means mod e raised to minus 3t ut whole square dt, because x of t is equal to e raised to minus 3t ut. Substitute the value of x of t in the given formula. Substitute the value of x of t in the given formula. We will get limit t tends to infinity integral minus t to t mod e raised to minus 3t ut whole square dt. Okay, what is the value of u of t? I told you in the earlier class that u of t is equal to 1 when t greater than or equal to 0. U of t is equal to 1 when t greater than or equal to 0. U of t is equal to 0, otherwise means t less than 0. Otherwise means t less than 0. So you have to by heart that u of t is equal to 1 when t greater than or equal to 0 is equal to 0 otherwise. So mod e raised to minus 3t u of t. അപ്പോൾ u of t യുടെ കാര്യം തീരുമാനമായി. u of t is equal to 1 when t greater than or equal to 0. Otherwise, that means when t less than 0, u of t is equal to 0. So no need to check. No need to consider the value when t less than 0, because when t less than 0, u of t is equal to 0. So the given signal is 0 when t less than 0. The given signal x of t is equal to e raised to minus 3t ut is equal to 0 when t less than 0. So our integration limits are reduced from minus t to t to 0 to t, because when the value of t is less than 0, there is no signal. Therefore the integration limits are reduced to, third step നോക്കുക, limit t tends to infinity integral 0 to t. The reason is u of t is equal to 1 when t greater than or equal to 0. u of t is t എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലയിടത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഉണ്ട്, ചിലയിടത്ത് സ്മോൾ ടി ഉണ്ട്. അതാണ് എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റേക്ക് വരിക. സ്മോൾ ടി ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സ്മോൾ ടി ഫംഗ്ഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ ടി ഫണ്ടമെന്റൽ ടൈം പീരിയഡ്. ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ഇറ്റ്.
So u of t is equal to 1 when t greater than or equal to 0. When the value of function t is less than 0, there is no signal. Therefore, our integration limits are reduced to third step. Limit capital T tends to infinity, integral 0 to capital T mod e raised to minus 3t all square dt. അപ്പോൾ അവിടെ u of t പോയി. u of t is equal to 1 ആണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 തൊട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി വരെ സ്മോൾ ടിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 0ലും മേലെയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. വെൻ ടി ലെസ് ദാൻ 0 ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നൽ എക്സിസ്റ്റ്. സോ യു ഓഫ് ടി എവിടേക്കും പോയതല്ല, യു ഓഫ് ടിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ് അവിടെ. അപ്പോൾ 1 വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 1 വരുമ്പോൾ അത് തന്നെ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തത്. ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ടി mod e raised to minus 3t all square dt. That means mod e raised to minus 3t into 1 all square dt. Okay, into 1 means e raised to minus 3t into 1 e raised to minus 3t all square dt is equal to limit t tends to infinity integral 0 to t. എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ടി ടു പ്ലസ് ടിയിൽ നിന്ന് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ടി എന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ടി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0 ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നൽ എക്സിസ്റ്റ്. ദെർഫോർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ടു പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ടു 0 ടു ടി. limit t tends to infinity integral 0 to capital T e raised to minus 3t the whole square dt. Okay, mod e raised to minus 3t means e raised to minus 3t. Mod of e raised to minus 3t is equal to mod 5 is equal to 5. Mod of minus 5 is equal to 5. Mod of plus 5 is equal to 5. Mod of e raised to minus 3t is equal to e raised to minus 3t. Mod of e raised to j3t എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ it will be 1. Mod of on the bottom side of the slide you can see mod of e raised to minus 3t is equal to e raised to minus 3t. Mod of e raised to j3t is equal to 1. Mod of e raised to j3t is equal to 1. So limit t tends to infinity integral 0 to t mod of e raised to minus 3t is equal to e raised to minus 3t തന്നെ. So e raised to minus 3t all square dt e raised to minus 3t all square dt is equal to limit t tends to infinity integral 0 to capital T. E raised to minus 3t all square means e raised to minus 3t into e raised to minus 3t which is not equal to e raised to minus 9t. എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. e raised to minus 3t all square is equal to e raised to minus t. തെറ്റാണ്. e raised to minus 3t into e raised to minus 3t is equal to e raised to minus 6t. So limit t tends to infinity integral 0 to t e raised to minus 6t dt is equal to limit t tends to infinity. What is the integral of e raised to minus 60? Integral minus 60 is equal to e raised to integral of e raised to minus 60 is equal to e raised to minus 60 divided by minus 6. What are the limits? 0 and capital T. Okay, then we are applying the value of limits e raised to minus 60 by minus 6 divided e raised to minus 60 divided by minus 6. Applying the limits of 0 to infinity is equal to minus 1 by 6 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു into substitute the value of 0 and infinity for t. Substitute the value of 0 and infinity. Lower limit 0, upper limit infinity. So e raised to minus 6 into infinity, e raised to infinity. E raised to 6 minus 6 into infinity, e raised to minus infinity minus e raised to minus 6 into 0. Minus into 0 minus 0. That means 0 is neither positive nor negative. E raised to 0. That means minus 1 by 6 into e raised to infinity is equal to infinity. E raised to minus infinity 0. You have to by heart it. E raised to minus infinity is equal e raised to infinity is equal to infinity. E raised to minus infinity is equal to 0. Here minus 1 by 6 into 0 minus 1. What is 0 minus 1? Minus 1. Minus 1 by 6 into minus 1 by 6. Minus into minus plus. So the value of e is equal to 1 by 6. Okay. So the value of E is equal to 1 by 6. That means energy has a finite value. So you have to by heart some formulas, then only you can do the problem. Mod of e raised to minus 3t is equal to e raised to minus 3t. Mod of e raised to j3t is equal to 1. അതുപോലെ തന്നെ the formulas of e and p വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. e raised to infinity is equal to infinity. e raised to minus infinity is equal to 0. The value of e is equal to 1 by 6. What about p? P is equal to, അപ്പോൾ എനർജി ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എത്താറായിട്ടില്ല. We have to find the value of p. What is the equation for p? P is equal to limit t tends to infinity 1 by 2t integral minus t to t mod x of t all square dt. Limit t tends to infinity 1 by 2t integral minus t to t mod x of t all square dt is equal to limit t tends to infinity 1 by 2t integral minus t to t mod of e raised to minus 3t ut all square dt is equal to limit t tends to infinity 1 by 2t
u of t is equal to 1. I told you earlier, u of t is equal to 1 when t greater than or equal to 0. If t less than 0, then no function exists, no signal exists. Therefore, our integration limits are reduced from minus capital T to plus capital T to 0 to capital T. The reason is very clear, u of t is equal to 0 when t less than 0. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. Limit t tends to infinity 1 by 2t integral 0 to t e raised to minus 3t whole square dt. u of t അവിടേക്കും പോയില്ല because u of t is equal to 1 when t greater than or equal to 0. അപ്പോൾ 0 തൊട്ട് t വരെ ആകുമ്പോൾ u of t ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് എഴുതാതിരുന്നത്. So limit t tends to infinity 1 by 2t integral 0 to capital T e raised to minus 3t whole square dt is equal to limit t tends to infinity 1 by 2t. Applying the limits e raised to minus 6t by minus 6. Limits are applying 0 and t. We will get e raised to minus 6t by minus 6 means applying the limits of 0 and infinity. And 1 by 2t is there. 1 by 2t into limit t tends to infinity 1 by 2t. So substitute the value of infinity for t. Substitute the value of infinity for t. 1 by 2t means 1 by 2 into infinity. In the earlier case there is no such case. In the equation of e there is no capital T. അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ p കേസിലെ limit t tends to infinity 1 by 2t. So 1 by 2 into infinity. That means 1 by 2 into infinity into e raised to minus 6t by minus 6. Apply the limits 0 into infinity. Limit apply ചെയ്യുന്നത് small letter t ക്കാണ്. Is equal to 1 by 2 into infinity is equal to 1 by infinity. Okay, e raised to minus 6t by minus 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by infinity 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 into whatever may be the value of e raised to minus 6t by minus 6, 0 into e raised to minus 6t by minus 6, limits 0 into infinity. Then value of power is equal to 0. The value of power is equal to 0. The value of energy is finite. Therefore, the given signal is a energy signal, because energy finite power 0 ആണെങ്കിൽ it will be an energy signal. Energy finite power 0. ലാസ്റ്റത്തിൽ സംശയം വരണ്ട. p is equal to limit t tends to infinity 1 by 2t integral 1 by 2t into e raised to minus 6t by minus 6. Limits are 0 and t. Okay, we are applying the limits of 0 and t is replaced by infinity because the value of t is equal to infinity. നേരത്തേലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എനർജിയുടെ വാല്യൂ നോക്കാം. ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു minus 60 by minus 6 0 to t. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ വന്നത് 1 by 6 ആണ് ആ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ. ഹിയർ ലിമിറ്റ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 by 2t ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to capital T ഇ റേസ് ടു minus 3t whole square dt ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 by 2t. നേരത്തെ 1 by 2t ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1 by 2t e raised to minus 60 by minus 6 0 to t. So now apply the value of infinity for t. That means 1 by 2 into infinity into e raised to minus 60 by minus 6 0 to infinity. So e raised to minus 60 by minus 6 0 to infinity is equal to നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പോർഷൻ 1 by 6. പക്ഷേ 1 by 2 into infinity, that means 1 by infinity. 1 by infinity is equal to 0. 5 by infinity is equal to 0. A constant by infinity is equal to 0. Please understand. 0 into 1 by 6 is equal to 0. So power is equal to 0. So energy finite, power 0. So the given signal is energy signal. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈസി ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് ടഫാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ. ഇതുവരെയുള്ളതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സിഗ്നൽസ് വളരെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ഈ ഒരു വർഷം മാത്രമേ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും അതൊന്ന് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, the equation for E is equal to limit t tends to infinity integral minus t to t mod x of t whole square dt. Then substitute the value of x of t. Then understand that u of t is equal to 1 when t greater than or equal to 0. Our integration limits are reduced from minus t to 0 to t. Then apply the limits of t. Apply the value of infinity for t, then we will get the answer. In the case of E it will be 1 by 6. In the case of P it will be 0. So energy finite, power 0. So the given signal is a energy signal. So the given signal is an energy signal. We can do one more problem. Check x of n is equal to, in the lower part of this slide, check x of n is equal to u of n is an energy signal or power signal. Check x of n is equal to u of n is an energy signal or power signal. ശ്രദ്ധിക്കുക. E is equal to, the given signal is a discrete time signal. So you have to use the formula of discrete time systems. E is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity mod x of n whole square.
E is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity mod x of n all square is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity x of n is equal to u of n. Substitute the value of x of n here, mod u of n all square. What is mod u of n? U of n is equal to 1 when n greater than or equal to 0. When n less than 0, there is no signal exists. സോ എവിടെയൊക്കെ യു ഓഫ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ഓഫ് ടി വരുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് എല്ലാം 0 തൊട്ട് മാത്രമേ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇസ് ഓൺലി വെൻ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ വെൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. സോ യു ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 വെൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 is equal to 0 otherwise. Therefore our integration limits are reduced from minus infinity to infinity എന്നുള്ളത് 0 to infinity. നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ മൈനസ് ടി ടു ടി എന്നുള്ളത് 0 to t ആയ പോലെ sigma n is equal to minus infinity to infinity is reduced from integration limits are reduced to 0 to infinity. The reason is u of n exists between 0 and infinity. In the earlier problem u of t exists between 0 and capital T. In this case the fundamental equation is from minus infinity to plus infinity. But in our signal there is a unit step function. Therefore that function exists only when n greater than or equal to 0. Therefore എവിടെയൊക്കെ u of n അല്ലെങ്കിൽ u of t വരുന്നുണ്ടോ integration limits will be reduced from 0 onwards. That is, in this case sigma n is equal to 0 to infinity mod u of n all square. That means mod u of n is equal to 1. Sigma n is equal to 0 to infinity 1. What is the value of sigma n is equal to 0 to infinity 1? 0 to infinity, sigma n is equal to 0 to infinity 1 means 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus infinite times add ചെയ്യാന്നർത്ഥം. Sigma n is equal to n ന്റെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ n ന്റെ വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോൾ n ന്റെ വാല്യൂ 2 ആകുമ്പോൾ sigma n is equal to 0 to infinity 1 means infinity. എങ്ങനെ കിട്ടി ആർക്കും ഡൗട്ട് വേണ്ട. 1 ആഡ് ചെയ്യാം. 1 ന്റെ സിഗ്മ എത്ര തൊട്ട് എത്ര വരെ? n ന്റെ വാല്യൂ 0 തൊട്ട് n ന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. That means 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus etc. infinite times. So the answer is infinite. So energy infinite ആണ്. എനർജി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഡിസിഷൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇനി പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം. പവർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കൂ. പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1/2n + 1 സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ടു പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ മോഡ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു infinity 1/2n plus 1 sigma n is equal to minus capital N to plus capital N mod u of n all square. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. Substitute the value of x of n in the given formula. X of n is equal to u of n is equal to limit n tends to infinity 1/2n plus 1 sigma n is equal to, in this case also, u of n. So u of n exists only when n greater than or equal to 0. So the signal exists only when n greater than or equal to 0. So integration limits are reduced to 0 to capital N. So minus t to t എന്നുള്ളത് 0 to capital T, minus infinity to infinity എന്നുള്ളത് 0 to infinity, minus capital N to plus capital N എന്നുള്ളത് 0 to n. The reason is in all the എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. If there is a unit step function exists in the given problem, you can do like that. Otherwise you are not allowed to do so. Limit n tends to infinity 1/2n plus 1 sigma n is equal to 0 to n 1 is equal to limit n tends to infinity 1/2n plus 1 into sigma n is equal to 0 to n 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 തൊട്ട് n വരെ 0 to sigma n is equal to 0 to infinity 1 is equal to infinity, but sigma n is equal to 0 to capital N 1. Suppose the capital value of n is equal to 3, sigma n is equal to 0 to 3 1 വരുമ്പോൾ 1 plus 1 plus 1 plus എത്ര വരെ ആഡ് ചെയ്യണം? എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വരെ, ക്യാപിറ്റൽ എൻ വാല്യൂ വരെ. സപ്പോസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഈസ് 3. അപ്പോൾ 0 തൊട്ട് 3 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 തൊട്ട് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ n is equal to 0, അപ്പോൾ ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്യുക. n is equal to 1 ആഡ് ചെയ്യുക, n is equal to 2 ആഡ് ചെയ്യുക, n is equal, അപ്പോൾ 1 plus 1 plus 1 plus 1. അപ്പോൾ സിഗ്മ n is equal to 0 to 3 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ n is equal to 0 to n 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ N plus 1. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സിഗ്മ n is equal to 0 to 3 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 0 തൊട്ട് 3 വരെ. സിഗ്മ സ്മോൾ ലെറ്റർ n is equal to 0 to 3 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആഡ് ചെയ്യുക. എത്ര തൊട്ട് എത്ര വരെ? എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 0 തൊട്ട് എന്നിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ 3 വരെ. അപ്പോൾ 1 plus അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 0, 1 plus അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1, 1 plus അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 2 1. അതായത് എൻ്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 0 തൊട്ട് 3 വരെ 1 ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം എത്ര പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യണം? 4 പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലോ സിഗ്മ n is equal to 0 to capital N 1 is equal to capital N plus 1. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സിഗ്മ n is equal to 0 to capital N 1. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ചോദിക്കാം. സിഗ്മ n is equal to 0 to n 1 is equal to n plus 1. So limit n tends to infinity 1/2n plus 1 into n plus 1. Okay.
limit n tends to infinity 1 by 2 n plus 1. Sigma n is equal to 0 to n 1 is equal to n plus 1. Okay, by heart it. അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. സിഗ്മ n is equal to 0 to 3 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 തൊട്ട് 3 വരെ 1 ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 പ്രാവശ്യം വരും. 0 തൊട്ട് n വരെ 1 ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ n plus 1 ടൈംസ് വരും. ദ ആൻസർ ഈസ് n plus 1. സോ ലിമിറ്റ് n tends to infinity 1 by 2 n plus 1 into n plus 1 is equal to limit n tends to infinity n plus 1 divided by 2 n plus 1. അതിൽ നിന്ന് n പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ n ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടിയിലും 2n പ്ലസ് 1ലും n പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ കോമൺ ഫാക്ടർ ആസ് n. അപ്പോൾ n പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2n പ്ലസ് 1ൽ n പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ n പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ n ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2n പ്ലസ് 1ൽ n പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ n ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ. ഓക്കെ, സോ n ക്യാൻസൽഡ്, ക്യാപിറ്റൽ N ക്യാൻസൽഡ്. സോ 1 മൈനസ് 1 ബൈ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി. So 1 plus 1 by infinity divided by 2 plus 1 by infinity. What is the value of 1 by infinity? 1 by infinity is equal to 0. 2 by infinity is equal to 0. Constant value of a constant value divided by infinity is always 0. So 1 plus 0 divided by 2 plus 0 which is equal to 1 by 2. So in this problem energy finite and power finite. Energy infinite and power finite. So the given signal is a power signal. അപ്പോൾ നമ്മൾ എനർജി സിഗ്നലിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തു, പവർ സിഗ്നലിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തു. കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നീള ക്ലാസ്സുകളിൽ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യാം. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ എനർജി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൈറ്റ്. സോ ദ ഗിവൺ സിഗ്നൽ ഈസ് പവർ സിഗ്നൽ. കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് അധികം പഠിക്കണം. സിഗ്മ n is equal to 0 to capital N, 1 is equal to capital N plus 1. Sigma n is equal to 0 to infinity 1 is equal to infinity. ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർമുല എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബോട്ടം സൈഡിൽ ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർമുല എല്ലാം യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട്. ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ ഡു ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. സിഗ്മ n is equal to 0 to infinity 1 is equal to infinity. Sigma n is equal to 0 to infinity a is equal to infinity. Sigma n is equal to 0 to n 1 is equal to n plus 1. Sigma n is equal to 0 to n a is equal to n plus 1 into a. ഇത് മാത്രമാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രോബ്ലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട. സബ്ജക്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. എത്ര കൺഫ്യൂഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർക്കാം ക്ലാസ്സുകളിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ദെൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ആർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എനർജി സിഗ്നൽ ആൻഡ് പവർ സിഗ്നൽ.